Il vento gelido di febbraio, sferzava la strade, di Torino mentre Giuseppe, Marinelli. 78 anni, stringeva forte il braccio, sinistro contro il petto, il dolore era insupportable, come una morsa, che gli comprimeva, il cuore. Ogni passo verso, Molinet gli costava uno sforzo, enorme mala sua. Dignità da ex, paracadutisti della folgor. Non gli permetteva, dimostrare debleza, divo resistere, mormorava tra sé, ricordando, I giorni in cui saltava, dai C-130 nei cieli del Libano durante, la missione UNIFIL negli anni 80. Il suo bosco amore, ormai spirito era riposto, nel cassetto di casa insieme agli medagli eai, ricordi di una vita al servizio della patria, al pronto, soccorso Giuseppe, sideres verso, il banco exercizione, dietro, il vetro, un giovane infermier di circa 25 anni, Marco Ravetti, stava compilando documenti, senza alzare lo sguardo. Scusi ho bisogno di aiuto, dis Giuseppe con voce tremula, sudando freddo nonostante, il freddo, pun gente, Marco, also gli, occhi onoriato, cosa sei ora, non vide che, sono, occhio, ho un forte, dolore al petto, e al braccio, sinistro sia il cuore, l'infamia lo guardo, dall'alto in basso, notando I vestiti, modesti di, Giuseppe, un vecchio capoto, rattapato, scarp consummate, e un'aria, di povetta, che emanava, da ogni fibra del suo, essere, sd, lo decano. Tutti si metta, in fila con gli altri, replicò Marco con tono sprezzante. Questo non è un hotel, a 5 stelle. Giuseppe sent una, fitta al petto, che non era solo fisica. Giovane io sono, un veterano, della ho servito, il mio paese per, io sono Napoleon, lo interrupt Marco con, una risata senta, nano qui vediamo, di tutto, finga, di essere un hero, di guerra, non la farà passare, avanti, vada a sedersi e aspetti, il suo tono. Intorno a loro, altri pazienti, I visitori si erano, fermati a osservare, la scena. Giuseppe, sent'il, peso degli sguardi, alcuni compassionevoli, altri indifferenti, un'anziana signora gli si avvicinò, e gli toccò genermente il braccio, non gli diretta signore, oggi I giovani non hanno più rispetto, s'assicurò la donna, ma Giuseppe non riusciva a muoversi, 30 anni di missione, militari, di sacrifici, per il paese, di notti passate, in zone di guerra, a protegar, la pace, e ora veniva, trattato, come un carlatano, le sue gambe tremovano, non solo per il dolore fisico, ma per l'umiliazione, che gli bruciava dentro, comicido, io ho solo, bisogno di aiuto, balbetto la voce rota, dall'emozione, Marco si alzò, dalla sedia, guardi che se continua, ed è fastidio siamo la sicurezza, qui non se posto per Petrini. Giuseppe si sentic, mancar, il non palenfato, che forse lo, stava colpendo, mar per la crudeltà di quel parole, si appoggiò, al banco, cercando di riprenda. Fiato mentre il dolore al petto, si per favor sussurrò ormai senza, forze.ma, Marco aveva già voltato, la spell tornando ai suoi documenti, come se Giuseppe non esistis, il vecchio paracadutista si trascinò verso una sedia, di plastica azzurra, consumata, e macchiata, e si sedette intorno a lui, la vita dell'Ispel continuava indifferent, medici che correvano, infermieri che quacchierivano, pesinte che si lament, eva no Giuseppe, ciusgli, occhi e sent, una lacrima, sendagli lungo, la guancia rugosa, mai pianto nemmeno, quando ava, visto morire I suoi commilitoni in Libano, ma ora, in quel momento di solitudine, e dolore, la crime, arrivarono, come una piaga che non, poteva più, trattenere, nel frattempo, seduto, in un angolo, un giovane medico, di nome, Alessandro Bertoni, aveva, assistito, a tutta la scena.
avevano qualcosa di familiare in Giuseppe, la postura, eretta nonostante il dolore, il modo di muoversi, l'orgoglio ferito ma spezzato Alessandro, era figlio di un ex militare, e riconosceva, que segni avvicino, discretamente, e Giuseppe, si accanto a lui signore, posso itarla, Giuseppe apric, gli occhi e incontro, lo sguardo, gentile del giovane dato ho un dolore, terrible al pito ma forse, e solo il cuore che, si spisa Alessandro cap, immediatamente, che non si, trattava solo, di un problema, medico mis, una mano sulla spalla, di Giuseppe e dis, venga con me, la visitiamo, subito, aiutava, Giuseppe ad alzarsi. Alessandro noto una piccola, spilla sul bavero, del capoto, l'aquila della fogra, quasi nascosta, ma, inconfondibile, perché sapeva riconoscere, lei della ci sottovoce. Giuseppe, debilmente. Centesimo, octogesimo, settimo, hegimento, mission. Ma ormai non importa più, a nessuno Alessandro sente uno do, in gola suo, padre gli aveva, sempre parlato con rispetto, degli uomini, della fulgor, de loro, sacrifici e, de loro, onor, e ora, ne aveva, uno davanti, a sé, umiliato, e so, importa a me, con voce ferma, e importa a molti altri, mentre accompagnavano, Giuseppe, verso una stanza, per la visita, Alessandro prese, discretamente il suo, conosceva qualcuno che, doveva sapere, quello che era appena, accaduto, prima di continuare, scrivici, nei commenti, da quali cita, si stai guardando, si fai sempre piacere, sapere da dove, si sgait, se ti piacciono queste storie, iscriviti, al canale, e l'ostia, unlike si aiuta davvero, tanto a continuare grazie, di cuore, e ora, buon visione, della nell'esima, Gemera di Pisa, seed del 183rd Reggimento Paracadutisti Nembo, il colonnello, Stefano Ricci stava, concludendo, una riunione, operativa, quando il suo, telefono, squillo, era il dottor, Alessandro Bertoni, figlio di un suo, Camillo Bertone, colonnello, devo raccontare, qualcosa, che mi ha, profondamente, colpito, inizio, Alessandro, con voce tesa mentre, Alessandro, raccontava, l'accaduto, il voto, del colonnello, si fis, sempre più, conosceva, bene la storia, del 187th Reggimento, e I sacrifici dei, veterani, cum Giuseppe Marinelli, detto a me, dia tutti, I di Togoli, nome dell'aspel reparto, e soprattutto, il nome di questo, infamir, Marco Ravetti, colonnello, e giovane, forse nan capis, no dator, interrupt Ricci con voce ferma, nan e question di eta, e question di rispetto, questi uomini, hanno dato tutto, per il nostro paese, nessuno, e dico, nessuno, ha il diritto, di riuscito, e ottenere tutta la informazione, necessaria, il colonnello riattacco, e si also dalla scrivania, I suoi, occhi azzurri, brillavano, di una determinazione che, I suoi, subordinati conoscevano, bene, sergeant, maggiore chiamo Antonio Bionzi un veterano, di 45 anni con 3 missioni, in Afghanistan ali spell, entro nell'ufficio, di cosa, si signori, raduni immediatamente, 10 uomini, in uniform da combattimento, destinazione ospedale, Molinet, di Torino, partenza in 15 minuti, posso cedere il motivo, colonnello, Ricci racconto, briefment, la storia, il viso di, Bianchi si indur, anche lui aveva un padre veterano, morto qualche anno prima senza, aver mai ricevuto, il riconoscimento, che meritava, colonnello cedo, il permesso, di partecipare personalmente, alla missione, permesso accordato, sergeant e Bianchi, si signori uniform, impeccabile, mostrin lucite questi civili devono capire, cosa significa portare, la divisa, mentre Bianchi, usava, per organizzare la squadra, Ricci prese, il telefono, e chiamo, direttamente,
il diretto sanitario della Spell, daughter Valdesi. Sono il colonnello, Ricci del 183rd Reggimento Paracadutisti. Tre onora soro nel suo, ospedale con, una delegazio, militare, abbiamo bisogno, di parla urgentemente. Colonnello, posso sapere, di cosa si tratta di, rispetto dottor, rispetto per chi ha servito. Questo paesi si vediamo. Tre onora, nel frattempo, all'ospedale, Giuseppe era stato, visitato da Alessandro da un cardiologo. Fortunatamente, non si trattava di un infarto, ma di una forte crisi di ansia e stress che aveva simulato I sintomi cardiaci. Signor Marinelli, dis Alessandro, fisicamente sta bene, ma quello che la successo oggi non è accettable. Il mio dovere di medico prendermi cura di tutti I pazienti, ma il mio dovere di cittadino assicurarmi che lei riceva il rispetto che merita. Giuseppe, lo guardo con occhi stanchi. Dottor, lei è molto gentile ma ormai sono abituato. Noi veterani siamo investibili. I giovani non sanno cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo visto. Forse alcuni non lo sanno, rispose Alessandro, ma altri, ste, oggi lo scoprirà. Giuseppe non cap cosa intendes ma sarà qualcosa. Nel tono del medico, che lo Alessandro gli aveva dato una camicia pulita dell'espel, e lo aveva fatto accomodare in una stanza provata, riposi un po', signor Marinelli, tra poco avrà del visit. Nel frattempo, Marco Rivetti continuava il suo turno senza pensamento. All'episodio con Giuseppe stava chiacchierando con una collega del weekend appena trascorso, quando l'ha detto alla sicurezza si avvicina. Marco, il diretto sanitario, vuol vederti immediatamente nel suo ufficio. Io, perch, non lo so, ma sembrava molto serio, anzi, sembrava arrabbiato. Marco si also infastidito, che pal, proprio, oggi, che volevo, uscire presto, mentre si dirigeva verso l'ufficio del direttore. Non poteva immaginare che tre pullman militari stavano entrando nel parcheggio dell'Espel, dai veicoli scassero, uomini in uniforme di combattimento, con I distintivi della folgore, ben visibili sul petto. Il colonnello Ricci si stallotto di testa, si guardò in l'ospital Molinezzi, ergova davanti a lui, come una fortezza di cemento, vetro, ma oggi quella fortezza aveva fallito nel protegor. Uno dei suoi uomini, Sergent Bianchi, formì la squadra. Entriamo. I paracadutisti si disposero in formazione perfetta dietro al colonnello. Le loro uniformi erano impeccabili. Gli anfibi, lucidi riflettevano la luce del sol, invernale e loro volti mostravano la dizione dotuato a portare a termine la missione. L'ingresso dell'Ispald Molinet si riempec di un silenzio respettoso quando dici paracadutisti in uniforme di combattimento entrarono in formazione perfida al colonnello. Ricci I loro passi cadenzati resuonavano sul pavimento un eco solenne. Mamma, guarda I soldati, esclamò un bambino, mentre presente I personnel si fermavano a osservare quella scena in usuale. Il colonnello si diresse al banco. Informazione, sono il colonnello Ricci del 183rd Reggimento sono atteso dal direttore. Nel frattempo, Marco Rivetti usciva dall'ufficio del diretto con il volto pallido. Il dottor Valdesi gli aveva spiegato cosa stava passando. Quello che ha fatto è inaccettabile, dis il direttore. Ora deve scusarsi di persona. Quando I paracadutisti arrivarono al terzo piano, il dottor Alessandro Bertoni li il signor Marinelli nella stanza 312. Giuseppe era seduto sul letto quando la porta si aprì. Vidi entrare il colonnello in uniforme seguito da tre paracadutisti. I suoi occhi si illuminoro di un'emozione che non provava da anni. Signor Marinelli,
dis il colonnello, mettendosi, sull'attenti, sono il colonnello, Stefano Ricci, sono venuto, per conto, di tutti, I paracadutisti, d'Italia, colonnello io non mi aspettovo, Giuseppe Avarva, Gliocchi lucidi dot, il sergeant Bianchi Porse, e Giuseppe una medaglia, commemorativa, questa e per lei, dal 183, Reggimento I paracadutisti, non dimenticano, my centesimo octogesimo settimo Regimento Libano, 1982 to 1984, dis Giuseppe stringendo la medaglia, conosco quella missione, anew, il colonnello con rispetto, uomini, coraggiosi, nel corridoio si era, raduna tu una, falla di curiosi, che osservava, con rispetto mentre, il colonnello, si girava verso, il diretto, con Marco Rivette, diretto a credo che il suo, collaborator abbia qualcosa, da dire, asterisk, Marco Rivetti, entro nella stanza, con passo incerto e il volto pallido, Giuseppe lo riconobbe, immediatamente, era l'infamia, che lo aveva umiliato quella mattina. Signor Marinelli, iniziò Marco con voce tremula, devo chiedere scusa non sapevo, che lei fosse, un veterano, il colonnello, lo interruppe, Giovanni, ogni paziente merita rispetto, sempre non importa chi sia. Giuseppe Gaudo, Marco Palunghi, secondi figliolo, ho visto la guerra e la pace. Tutti possiamo, quello che conta, e che capaci, che dietro, ogni anziano, se una storia, una vita intera, lo farò, signor Marinelli. Glielo prometto, il dottor Valdesi, si fis avanti, organizzeremo, corsi di, formazione per tutto, il personnel, per tutto verso, I presented, il sergeant, Bianchi propose, signor Marinelli, vorremmo invitarla, a visitare la nostra, che gli occhi di, Giuseppe si, illuminarono, sarebbe un onore, quando userono, dalla stanza, un applauso, spontaneo, esplose, nel corridoio, viva I paracadutisti, grido, cuno, dot Giuseppe camminava, ora con, passo olicita un bambino, gli porse, un disegno, un paracadute colorato con scritto, grazie ero, grazie, piccolo, dis Giuseppe, inginocchiondosi, ma gli eroi, veri sono, iduttori quai, il colonnello gli did, il suo, numero, se ha bisogno, di qualcosa, mi chiami, I per, nandem, Giuseppe strinse, la mano del oggi mi, avete salvato, la dignità, mentre tornava a casa, in autobus Giuseppe, guardò l'ospedale, allontanarsi, quella mattina, era entrato, ora tornava con, la consapevolezza, che il rispetto, può, sempre essere, ritrovato, dot la sera mise, la medaglia, accanto alla, foto che lo ritreva, Giovanni in uniform, scris, una lettera, al colonnello, oggi ho, capito che l'ona, si rinnova, ogni volta che, qualcuno, lo riconosce,